E fala galera, tranquilão, aqui quem fala com vocês é o Luan e voltamos aqui com o Genshin Impact, exatamente do local mais ou menos não, da missão, a gente parou aqui na missão do Arconte, nós vamos ter que falar com o Den, a gente foi lá no lobão lá, Lupus Boreas, né, lutamos contra o apóstolo do abismo mais uma vez, derrotamos ele, porque ele tava querendo acabar com o cara lá, dominar ele. A gente tá procurando o cultivador do abismo. Agora a gente teve que voltar aqui pra falar com o Den. Bora lá. Dang, there you are! Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, if I'm not careful, one day I may find myself become... But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to... Sim, tivemos bastante informações legais. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller is. Huh? Really? Just... That information combined with a more For example, the old story you told me you heard. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be... Ah, Paimon gets it! So the Tyrant's final fury was really just missed. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the... Then, whenever anyone got close... Pew, pew, boo! Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went... É verdade, cara. Tem um lá que fica sentado lá no topo, mano. Bora lá. É lá mesmo que a gente vai ter que ir. Bora lá. Ó, chegamos aqui, é aqui em cima. Ele vai estar. Aqui, ele aqui, ó. Será que é ele mesmo? This is it, right? Okay then, use your elemental sight. Ooh, so what did you see? Acho que não. Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's going on? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. Opa. Wow! It's... The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Cara, já pensou ele é o apóstolo do abismo, mano? Já pensou, pô? Porque ele sempre se desvia, não sei o que. Tem alguns segredos, né, cara? prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another... As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of 𝐂𝐨𝐽, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, and this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You? Dane? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well... Oh, But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, nah. Destroy it? That's a statue of the Seven! Well... maybe we didn't tell Barbara earlier.
Do the Seven really expect me to help them look at? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make Mais sure uma it vez, doesn't né? get away this time. Tomara, de repente a gente pode lutar com o Dungeonleaf, né? Pra ver como que é a gameplay dele que a gente não viu até agora. Bora lá. Opa, vamos chegar aqui, vamos ter que lutar lá de novo, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Beleza. Elemento recomendado: água e gelo. Bora ver o que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar o mais forte de gelo, que é o 𝐂𝐨𝐭𝐚. This will be interesting. Mais forte de água é a Mona mesmo. Tem que colocar mais um. Aí eu vou colocar mais um de gelo. No caso, a Aloy. E bora. So after all that running around, we end up right back Entramos, here hein? again. Look at us. Aqui a gente não, de repente não vai precisar lutar com tudo que a gente fez lutou antes, não. Right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. Rapaz. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to Pra escape cá mesmo, né? last time. E aí, aqui, That velho? should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. Caraca, Remember brother. the Ai, other meu guy. Deus do céu. Tá bom, tem que me... Ô, papai. Ô, papai. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha isso. Oi. Ele não pega, velho. Que isso? Ah, mano. Não vai adiantar muito, não. Aí. Acho que é isso aqui, hein. Aí, viu? Pega lá do alto. Aí ele cai direitinho, pô. Poxa, tem que pensar, né? Tem que pensar, né? Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. Oh, Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. You sense correctly. You are just as vexatious as ever. I sense your soul is stained É, with ele não é ele, né? debt, perhaps from your darkest nightmares. Unless... Oh, and something far more dangerous. Then we are the same. We're both dangerous. But... It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you. Eita! Vou lutar contigo? Não! Poxa, brother, você fala, mas quem luta sou eu, pô. Windblade. Ah, tá de zoa, pô. Ever seen one of these? Caraca, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Ai. Nossa, velho. Que isso? Nossa, velho. Errou, hein? This'll pack a punch. Let me scribe. Dodge this. Don't get frostbite. This is a new one. Que houve, velho? Por que eu perdi minha vida toda, mano? Cool it. Tem que me preocupar, velho, com o bichão lá, ó. Delve into destiny.
Let me scrap. Destiny. Ah, tá de sacanagem. Um toque do demônio lá. Eu morro, porra. Sai fora. Olha isso, mano. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Doesn't look good. Eu vou ter que acabar com eles ali primeiro. Ever seen one of these? I failed. Ai, papá. Nice and spicy. Windblade. Tá miado, não tá? Tá. Tá miado, mas vai adiantar não, mano. Tô falando de boa pra tu, entendeu? Não vai adiantar não. Vou morrer agora, velho. Como você morreu da última vez. Como você morreu da última vez que a gente lutou, pô. É isso que vai acontecer, entendeu? Oh, so sorry. Toma. Cool it. Boba, get them. Windblade. Dodge. Congelou. I never yield. Ai, tomei aqui. Mas tá bom. Quase acabando. Vai dar bom. Don't push your luck. Ah, meu Deus do céu. Foi. Acho que foi, né? Agora o Dungeon Leaf vai aparecer no final. Pode não, miserável. Ah, rapaz, aí, ó. Eita, rapaz, que isso? Eita, caraca. É o irmão dela, velho? Hey! Could that be? Lumine. Lumin? Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. Your brother? And the Abyss? Lumine. Why are you with Dane? Quê? Uh-huh. Your brother knows Dane? Ether, we meet again. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't Oh, team up Papa. with this man. He is my enemy. Ether. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. Eita, That man caraca. Dainsleif was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he Ah, destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. as pessoas se transformaram. Is from Conria? The same Conria? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not? And the whole thing about Dane being your enemy? Ai, meu... Paimon's so confused. Yes, of course.
Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least until the abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Eita caraca, mano. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Não foi, não conseguiu. Ah, caraca, brother. Wow. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. That's right. At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? Temos mais objetivo na nossa jornada. Right. By the way, what they said just now is all pretty... Eu entendi. Oh, well then... First Ai, meu Deus do céu. this hero called your brother Prince. Sim, Seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, sim, isso aí, beleza. said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Sim, Turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into, and Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500... So that's why your brother said that Dane is his enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected... Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's... ai, ai. Yeah, then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get... If your brother wants you to reach the end of your journey, show him what you're made. Beleza. Come on, traveler. Let's go. Come on, traveler. Let's go. Let's go. Capítulo 1, ato 4 concluído. Nós iremos nos reunir. Missão concluída. Desafio sucedido. E agora, cara, eu acho que nas próximas missões, cara, a gente vai começar a ir pra Inazuma. Eu acho, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que vai funcionar aqui, ó. Ah, agora a gente vai ter o capítulo 2 prólogo, tá? O prólogo do capítulo 2, cara. Ah, caraca, a gente saiu do capítulo 1, esse foi só o capítulo 1 da história. Vamos ver o que vai ser. Antes de partir em sua jornada, discuta com o Paimon a respeito de seus pensamentos e sentimentos. Então, provavelmente no próximo vídeo a gente vai finalizar. Vai ter o prólogo, né? E depois a gente vai ter essa viagem gigante para Inazuma. Galera, muito obrigado se ficou até aí. No próximo vídeo a gente continua aqui. Valeu, até a próxima. Valeu!